So, good morning dear students. Welcome back to my physical chemistry class. Today I am going to discuss about the important properties of the colloids. Okay. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സിനാണ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രധാനമായും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊളോയിഡ്സിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് 10 ആംസ്റ്റോൺ ടു 10,000 ആംസ്റ്റോൺ യൂണിറ്റ് ആണ്. കൊളോയിഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. That is entirely different from that of the true solution and the suspension, and it is due to the peculiar size of the colloidal particle lying between 10 Armstrong to 2000 Armstrong units. മറ്റ് പ്രത്യേകമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉദാഹരണം നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് കൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദ ചാർജ് കാരിഡ് ബൈ ദ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഡബിൾ ലെയർ തിയറി, സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇതാണ്. പിന്നെയുള്ള അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോ കൈനറ്റിക് ബിഹേവിയർ, ഇലക്ട്രോ കൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് electrophoresis and electroosmosis. Okay. And next is coagulation and then associated properties of coagulation. Protection colloid like this. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് കൂടിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ്. ഞാൻ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടീസ്. 1. Optical properties. Optical properties നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ്. ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നും അതായിട്ട് വിസാട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. 2. കൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, മൂവ്മെന്റ്. കൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ ഓർ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. ദെൻ 3. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ and charge carried by colloidal particle. Charge of colloidal particle. Particles. Then as related properties, related properties, that is electrophoresis. Electrophoresis and electroosmosis. This is actually the related properties of the electrical property. Okay, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ദിസ് isoelectric point. isoelectric point. ഇത്രയും കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ്. 5. coagulation. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. പെട്ടെന്ന് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. One is optical property, that is Tyndall effect. When we pass a powerful beam of light through a colloidal solution, okay, the light gets scattered by the colloidal particle. Thereby, we can see the path of the light as a bluish streak or a bright spot. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. This is due to the scattering of light by the colloidal particle, and this phenomenon is called Tyndall effect. When we pass a powerful beam of light through a colloidal solution, okay, the light is scattered by the colloidal particle, and when scattered light falls in our eye at a direction perpendicular to the path of the beam, each colloidal particle can be visible or seen as a bluish streak, that is called a Tyndall cone, and this phenomenon or scattering of light by the colloidal particle is called a Tyndall effect. What is Tyndall effect? The scattering of light by the colloidal particle is called a Tyndall effect.
that lead to the facilitating the observation of the colloidal particle. അങ്ങനെ colloidal particle നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലാതെ colloidal particle കാണാൻ പറ്റില്ല. Naked eye microscopic കൂടി colloidal particle കാണാൻ പറ്റില്ല. Only through the Tyndall effect we can these colloidal particles are visible. Okay, the instrument that is based on the Tyndall effect to view the colloidal particle is called ultra microscope. That is designed by the scientist called Zsigmondy. Zsigmondy എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിലൊരു പടം എന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പിക്ചർ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ദിസ് എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ്, പവർഫുൾ ആർക് ലാമ്പ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ്. അതിങ്ങനെ വരുന്നു, അതിൽ കൂടി ഒരു ലെൻസിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു പാസ് ത്രൂ ഒരു നാരോ ബീം ആക്കിയ ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു പാസ് ത്രൂ എ കൊളോയിഡ് സൊല്യൂഷൻ. കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ കൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൽ നിന്ന് ഈ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേഡ്. Okay, so that the beam appears. Then നിങ്ങൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിനെ നോക്കുക. സ്കാറ്റർ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Because the colloidal particles are large enough to scatter the light, but that of the ion or molecule present in the true solution cannot scatter the light, it will pass through it. So we say light transmits. The molecule or ion only transfer the light, cannot scatter normally. But suspension കൂടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ കൂടെ ആണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ the light get reflected. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സസ്പെൻഷൻ അതായത് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിനകത്ത് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ അത് സ്കാറ്ററിംഗും ഇല്ല, റിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ്, ഓക്കെ, ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്. സോ വി കനോട്ട് വിസിബിലി ട്രാൻസ്പെറന്റ്. ബട്ട് കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമാണ്. കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജ്, or the size of the colloidal particle is appropriate enough to scatter the light. And scattered light, when falls on a eye in a direction perpendicular path of the beam, the particle can appear, the colloidal particle appears as a blue streak. That blue streak is called Tyndall cone, and this phenomenon is called Tyndall effect. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particle is called the Tyndall effect. Okay, when the light is passed through a colloidal solution, the colloidal particles scatter the light, and when we view the light beam at a direction perpendicular to the path of the beam, okay, the light path appears. The light path can be seen as a streak, and this phenomenon of scattering of light by the colloidal particle is called the Tyndall effect. And the instrument that is built on the basis of Tyndall effect to view the colloidal particle is called ultra microscope, designed by scientist called Zsigmondy. Okay, spelling ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്പെല്ലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ വരും. സിഗ്മോണ്ടിയൻ ആണ് തോന്നുന്നു, അല്ല അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കണം. That is the scientist called Zsigmondy. ZS what? ZSI, Zsigmondy, M-O-N-D-Y. Zsigmondy and Zsigmondy and Seedendorf designed these instruments. Okay. But നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ലൈറ്റിനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീക്കായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, കോണ്ടിന്റെ കോണുകളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലാലും മതി. ഇനി അടുത്തത് ഇന്റൻസിറ്റി. ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്, the intensity of the scattered light is greater if there is a difference in the refractive index of the dispersion medium and the colloidal solution. അതായത് ഡിസ്പേഴ്സ് ബേസും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം തമ്മിലുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുക. The Tyndall cone or Tyndall effect is more pronounced in the case of lyophobic colloid than lyophilic system. In the case of lyophilic system, there is not much difference in the refractive index of the colloidal solution with respect to the dispersion medium because they are heavily solvated. Colloidal particles are heavily solvated, therefore the refractive index of the colloidal system is approximately the dispersion mediated gun. So there is not much difference. But in the case of lyophobic colloid, there is a difference, appreciable difference in the refractive index of the colloidal particle with respect to the dispersion medium, and hence the intensity of that is Tyndall effect is much greater in the case of lyophobic colloid. Therefore, the factor that increase intensity of the
this Tyndall effect is the difference between the refracting index of the colloidal particles and the dispersion medium. If it is greater will be the intensity. So lyophobic ആണ് കൂടുതൽ ശക്തിക്കുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആംസ്റ്റർ ടു 2000 ആംസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ആണ് ശരിക്കുമുള്ള കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റേർഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. ഓക്കെ, ലൈഫിലിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് കുറയും കാരണം അതിൽ കൂടുതലാണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The next is sky appears blue. It is also due to the Tyndall effect. കാരണം ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ഫലമായി ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ബ്ലൂ റീജിയനിലേക്കാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ബ്ലൂ സ്പെക്ട്രത്തിലേക്കാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്കാറ്റർ ലൈറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ. The next effect is kinetic property, that is Brownian motion. പെട്ടെന്ന് പറയാം, Brownian motion or Brownian movement. When we see or observe a colloidal particle through an ultraviolet microscope, it can be seen that the particles are in a state of random zigzag motion. The zigzag kinetic motion of the colloidal particle is called kinetic, that is Brownian motion. The particle in the air, that is this type of motion. This is called a zigzag. The zigzag kinetic movement of the colloidal particles is called Brownian motion. ഇത് നമ്മളൊരു ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഡെഫിനിഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Zigzag kinetic movement produced by the colloidal particle in the system is called Brownian movement. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. In a colloidal system, the colloidal particles are surrounded by the molecules of the dispersion medium. The molecules are in a state of random motion. Molecules are in a state of random motion, and these molecules of the dispersion medium collide with the colloidal particles. The molecules of the dispersion medium often undergo collision with the colloidal particles, and thereby the colloidal particle gets acquire momentum, and then it is undergo this zigzag motion. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുകയാണ് മൂവ്മെന്റ്. അതായത് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയത്തിന്റെ മോളിക്യൂള് കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഇടിക്കുന്നു. കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കൊളൈഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന മൊമെന്റം വഴിയാണ് സിഗ്സാഗ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ to understand that this kinetic movement, this Brownian movement, give stability to the colloidal system to some extent. As far as a colloidal system has this kinetic movement, this zigzag motion, it will be prevented it from the force of gravitation against the centrifugation or sedimentation, and thus it will remain the colloidal state itself, and it give an appreciable stability to the colloidal system. ഇത്രയൊന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. That's all. ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്ന കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് വഴി നമുക്ക് അവഗാഡോസ് നമ്പർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സൈസ് ഓഫ് ദ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണവും പറഞ്ഞു. കാരണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയത്തിലെ മോളിക്യൂൾ സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബൈ വെർച്യൂ. ഈ കൊളോയിഡ് ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയത്തിലെ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ സദാ ചലിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം മൊമെന്റം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഫലമായി കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സിഗ്സാഗ് മോഷന് വിധേയമാകുകയാണ്. The next is important property, electrical property. It's the most important property. ഇതുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത്. Write a short note on electrical properties of the colloid. ആറ് മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Write a short note on electrical properties of the colloid. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, in a particular colloidal system, the colloidal particles carry electrical charges, or colloidal particles are electrically charged particles. ആദ്യ പോയിന്റ് ഇതാണ്. colloidal particles carry or they carry, actually carry എന്നാണ് electrically charged particles. But this charge are entirely different from that of the ion. അയോണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. കാറ്റയോൺ ആനിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന അയോൺ പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ആ മോളിക്യൂൾ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയോൺ കാറ്റയോൺ ഉണ്ടാകും പോസിറ്റീവ് ആണ്, ആനിയോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ലേ ഇവിടെ. ആക്ച്വലി കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാരി ദേ അക്വർ ചാർജ്. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കൊളോയിഡ് സിസ്റ്റം, the colloid particles carry or they occur or they are electrically charged. And the colloid particle acquire these charges.
by the selective adsorption of a particular ion from a small electrolyte, small amount of the electrolyte that is present in the system for stability. Another point, ഒരു കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആണ്, or absolutely necessary ആണ്. ഈ കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് അത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അയോണിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ചാർജ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് അയോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, in a particular colloidal system, the colloidal particles are of all like charges. Are all like charges. The particles are of the colloidal particles are all of like charges. When we gold solid depending on the preparation, other called gold particles are negatively charged. Acyl trisulfide solid the particles are negatively charged. Ferric hydrosols, the particles are positively charged. So depending on the mode of formation, a particular colloidal particles acquires a particular charge. Okay. Due to the selective adsorption of a particular ion or the electrolyte present in the solution. That is, in a colloidal system, the colloidal particles are electrically charged particles. That is, they are of or either positive charge or are all negatively charged. And the particle acquire the charges by the selective adsorption of a particular ion or the electrolyte present in the system for stability. Okay. Selective adsorption. And which ion are there? And the colloidal particle absorb the ion from the solution of the electrolyte, from the ion of the electrolyte from the solution that is chemically common to the colloidal particle. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം, ഏത് അയോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. The colloidal particles absorb selectively or superficially the ion that is chemically common to the colloidal particles from the electrolyte present in the solution. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. A colloidal particle acquires the like charges by the preferential adsorption of the ion or the electrolyte which is chemically common to it. Chemically common to it. आप इनको पूरा लिखिएगा, chemically common to the colloidal particle. I will explain to that aspects. Suppose we prepare ferric hydroxide soap. Ferric hydroxide soap can be prepared by the peptidization of HCl. HCl ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റാം. HCl peptidize ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get ferric hydroxide soap. Okay, this precipitate. In solution, in precipitate in a solid marble, the solid is found to be positively charged. Positively charged due to the selective adsorption of ferric hydroxide. നമ്മുടെ HCl മീഡിയത്തിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് അയോണുകൾ ഉപയോഗിക്കും. Fe3+ അയോണും Fe3+ഉം OH- അയോണുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് and Cl-. On adding HCl to ferric hydroxide, we have three ions, Fe3+, OH- and Cl-. Okay. Fe, ferric hydroxide. When we add, okay, HCl to the system, നമുക്ക് സാധാരണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. Ferric chloride is hydrolyzed with the H2, the presence of little HCl. So that under hydrolysis we give ferric hydroxide particles, salt particles plus HCl. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അയോൺ ഉള്ളത് Fe3+ ഉണ്ട്, Cl- ഉണ്ട്. Fe3+ and Cl-. So the ion present in the solution by the furnishing of HCl is H+ and Cl-. 3. Okay. So the ion present in the solution are Fe3+, H+ and Cl-. And which is common to the colloidal particles, that is ferric
ion. The ion that is common to the colloidal particle, the spheric hydroxide, is Fe3 plus. So it will absorb the Fe3 plus ion to the surface, so it acquires positive charge. Fe3 plus absorb either other positive charge. So the colloidal particle, ferric hydroxide, become positive charge due to selective absorption of Fe3 plus ion, which is common, chemically common to it. Then I പറയുന്നത് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഫെറസ് ഫെറിക്കായി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫെറിക് അയോൺ ഉണ്ടാകും. ഫെറിക് അയോൺ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. നല്ല മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. The next is H2S3. H2S3 ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന the preparation of H3 is through H2S3 so by passing arsenic trioxide H2O3 plus H2S giving H2S3 salt plus H2 എന്നറിയാം. ഇതാണ് സോൾട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഈ സോൾട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. In the solution we have the ion hydrogen sulfide ionized H+ ഉണ്ടാവും, H2 minus ഉണ്ടാവും. ഇത് കുറച്ച് അയനൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നോക്കുന്നു, H2S3. ഓക്കെ, ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഈ സൊല്യൂഷനകത്ത് H+ ഉണ്ട്, H2 മൈനസ് ഉണ്ട്. Because ionized partially it will be 2H plus H2 minus. So the ion that is common to the colloidal particle is the colloidal particle now obtained H2S3. So the ion that is common to the colloidal particle is 2H2 minus ion. So it acquires a negatively charged. And you come to the case of sodium silicic acid. Okay. അതായത് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഒരു കൊളോയിഡ് സൊല്യൂഷൻ. ആ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ. നോക്കൂ, അതായത് that is static oxide SnO2. When you prepare static oxide by the peptidization in the presence of HCl വെച്ച് peptidize ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we have H plus Cl minus plus SN4 plus ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. So SnO2 will obtain, the particle obtained is by selective absorption SN4 plus, which is common to it, become positively charged. But same SnO2 when Na2 sodium stannate Na2SnO3. So it is stannate which either absorb ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it can selectively absorb SnO2, that is stannate ion SnO3 2 minus, and thus acquire a negative charge. Similarly, നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സിൽവർ ഹൈഡൈഡ് AgI നെഗറ്റീവ് ചാർജിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൾസോ. We have AgI, excess, a dilute solution of potassium iodide treated with dilute solution of AgNO3. If the AgNO3 is in excess, we have a positively charged AgI particle. Similarly, on the other hand, if we prepare a sort of AgI by treating with a small amount of AgI with a large amount of potassium AgNO3 with large amount of Ki, we have negatively charged iodide. എന്തായാലും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അയോണിയാണ് എടുക്കുന്നത്. കൂടി സൈറ്റിലെ എക്സസൈസ് ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ പറയാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. colloidal particle acquire the particular charge by the selective or preferential adsorption of the ion or the electrolyte that is chemically common to the colloidal particle. And finally, a certain other electrolyte like lyophilic electrolyte like dyes, soap, etc. acquire their charge by the self dissociation. That is RCOO minus Na plus. ഇതാണ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Sodium salt or hydrochloric acid. This will undergo dissociation in water. What like a dissociator? RCO minus plus Na plus. This is water. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, certain acidic like dyestuff or substance when undergo dissociation in water, when dissolved in water or suspended in water, it will occur the negatively charged due to self dissociation. But certain basic that RCO okay ഇങ്ങനെയുള്ളത് R like NH2 minus
OH ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെ NH4OH ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they can occur RCOR NH4 plus OH minus. So some basic salt or dye പോലുള്ള certain dye particles or certain soap like material, detergent material occur positive charge or negative charge in the aqueous medium by the self dissociation. For example, soap, long chain of higher fat, sodium or higher fatty acid occur negatively charged due to the dissociation. RCO minus plus Na plus go to the water and you have negatively charged Colloid particle. So when a detergent, they are sulfonate blue because SO3 minus, H plus volatility group. So the basic dye stuff occur neutrally charged on their surface due to the self dissociation because OH minus and goes to the solution and they occur the positive charge, the remaining residual item negative charge on the whole. Right? Dye stuffs or long chain molecule like soap detergent occur the charges due to the self dissociation in suitable medium. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചാർജിനെ കുറിച്ച് പല പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ഒന്നിലെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നിന്നോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ അയോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ടാണ് ചാർജ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ തിയറി അതുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു നിർത്താം. സീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സീറ്റ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. That is, we can consider when we look into a colloidal system, ഒരു colloidal system നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് പാരലൽ രണ്ട് ഡബിൾ ചാർജിൽ പ്ലേറ്റ് പാരലായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ചാർജിൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടൻസറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. A colloidal system can be compared to that of a two parallel plate condenser of opposite charge. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുതരാം. The colloidal particles with its adsorbed ion form a particular layer. Okay, അതൊരു particular layer ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ഏതാണ്? The colloidal particle with its adsorbed ion form a particular part of the double layer called the fixed part of the double layer. While the other layer which consists of the counter ion present the dispersion medium, that is a moving layer or labile layer, that is called a mobile layer, which consists of both positive and negative ion, but the net charge of the ion is exactly opposite to that of the colloidal particles. അതൊരു ലബൈൽ മൂവിംഗ് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ മൊബൈൽ ലെയർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. So we have to see that a colloidal particle can be analogous, is just analogous to a two parallel plate condenser of opposite charges. ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടൻസറിനെ പോലെയാണ് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് അബ്സോർബ്ഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ചാർജിൽ അബ്സോർബ്ഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഡബിൾ ലെയർ. അതിന്റെ ഫിക്സഡ് ലെയർ എന്നാണ് അറിയുന്നത്, ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ലെയർ. While the other part consists of both positive and negative ion, but the net charge is exactly opposite to that of the colloidal particle. Is called a moving layer or mobile layer. That is called a mobile layer. അതിനെയാണ് mobile part of the double layer എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. So colloidal particle is assumed to consist of two layer. One is called a fixed layer, and second is called a mobile layer. And this is called a double layer theory, electrical double layer theory എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. That is called a electrical double layer theory, cited by Helmholtz and Stern and Hoyle. Electrical double layer theory എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. So we can consider a colloidal system as made up of two electrical double layer. So it is made up of
two electrical double layer. The one layer is a fixed layer and other layer is a mobile layer. Both are of opposite charges. Both are of opposite charges. The fixed layer is the colloidal particles with its adsorbed ion of particular charge constitute the fixed part of the double layer, while the dispersion medium molecule, the dispersion medium which contain both positive and negative ion, but the net charge to the counter ion is exactly opposite to that of the particles. Colloidal particle layer is called mobile part of the double layer. Mobile layer. So we can assume that a colloidal system behaves like two charged plate condenser parallel to each other. Parallel plate condenser and therefore there exists opposite charge exists because of opposite charges in between these two double layers. There is a potential that arises in between these two layers, and that potential is called theta potential. Theta potential theta potential is and that the theta potential is equal to theta potential is equal to 4 pi eta into u divided by d and the equation the primary 4 pi eta u by d, where eta is the coefficient of viscosity of the dispersion medium. Dispersion medium viscosity and u eta. U is the ionic mobility. Ionic or the mobility of the colloidal particle, not ionic. U is the mobility of the colloidal particle or speed of the colloidal particle, and D is the dielectric constant of the solvent medium. A dispersion medium then a dielectric constant. So that is eta is equal to 4 pi eta epsilon 4 pi eta u by d. 4 pi eta u by d എന്ന ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റും. എന്താണ് theta potential എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. A colloidal system is assumed to be made up of two layer, or it is assumed made up of a double layer. The one layer is a fixed layer, the other is a mobile layer. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആരാണ് ഫിക്സ്ഡ് ലെയർ? The colloidal particle with an adsorbed ion constitute the fixed layer. ഞാൻ ഇവിടെ colloidal particle വരയ്ക്കാം. It's the colloidal particles. 4 5 6 7 8 9 10. This is the colloidal particle. Let it be positive charge, so that it absorbs the positive charge there. Each colloidal particle can absorb a positive ion. So there is a 10 positive charges, and this is formed. The colloidal particle with this absorbed ion constitute the fixed part. Fixed part of the double layer or fixed layer. ഇതിനെയാണ് fixed layer എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. Fixed part of the double layer. And you know that there is a dispersion medium. But a dispersion medium ആണ് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ളത്. അതിങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാറുണ്ടോ? And you remember, you look, ഈ dispersion mediumത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് അയോണുകളും ഉണ്ട്. The dispersion medium contain both positive and negative ion, but due to the electrical charge theory, electrical സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് the theory of electrical charge attraction, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചുറ്റുമായി എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. in the vicinity of the positive charge there is a greater number of negative charges. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനാകെപ്പാടെ 20 നെഗറ്റീവും 10 പോസിറ്റീവും ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിനകത്തുള്ള ഈ ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയത്തിനകത്ത്. ഡിസ്പേഴ്സൺ മീഡിയം contains 20 negative ion and 10 positive ion, so the net charge is 10 negative. But at the same time ഇവിടെ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത് അടുത്ത കാര്യം കൂടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ 8 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കാം. 1 ഓക്കെ 2 3 4 5 6 7 8. ഇനി അടുത്ത 4 കൊടുക്കാം. 1 2 3 4. ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ തൽക്കാലം
ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്, ബാക്കി നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത എത്രയായി? 8 6 കൊടുക്കുക. 1 2 1 2 3 4 5 ഇപ്പൊ 8 14. എന്നിട്ട് 4 കൊടുക്കുക. പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് 1 2 3 4. ഓക്കെ, എത്രയായി? 8 14 4 18. ഇനി 2 കൊടുക്കുക. പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 10 പോസിറ്റീവ് ആകും. സോ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഇതാണ് ഇങ്ങനൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ദിസ് ഈസ് ദ മൊബൈൽ ലെയർ. ദിസ് ഈസ് ദ മൊബൈൽ ലെയർ. ഇതിനെ മൊബൈൽ ലെയർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിക്സഡ് ലെയർ ആൻഡ് ഇവ തമ്മിൽ ഇടയിൽ there is, so this is the positive layer, this is the negative layer. So this fixed positive layer is the mobile negative layer, and there is a since they are opposite charges, there is a charge separation between these two. There is a electrical double layer ആയിട്ട് behave ചെയ്യുന്നു, and we have a what you have to do is that there is a potential difference that exists between these two double layer, and that potential difference is called electric, that is called the theta potential. That is called the theta potential, and that is given by this equation. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ നൽകുന്നത്, and that is given by this equation. Electric double layer theory, and the theta potential is given by the equation, that is 4 pi eta into u by, where u is the v is the distance, and 4 pi eta u by d, where eta is the viscosity, u is the mobility, and d is the length. I think that is, I have to refer to the another test. This 4 pi eta d by d എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. I have to correct this again. Correct ചെയ്യാം. Okay. So this is what is the fix. എന്താണ് പറയാ? Electrical double layer or theta potential എന്ന് പറയുന്നത് the potential difference that exists between the fixed part of the double layer and the mobile part of a colloidal system due to its opposite charges is called theta potential, and that is equal to 4 pi eta u by d, where it has a viscosity and u is the mobility of the particle, and d is the dielectric constant of the medium. Okay. So remember, as long as there is theta potential is an important factor that gives the colloid stability to the colloid system. As far as there is an electrical potential, okay, as far as there is electrical potential, the colloidal particles always repel each other due to their like charges, so they are prevented from accumulating or attracting together, or that is coming together, leading to the precipitation terrain. The like charges of the colloidal particle always give stability to the colloid system, and that is due to the theta potential. അപ്പോൾ theta potential വഴിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ theta potential എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് ഡബിൾ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ലൈക്ക് ചാർജുള്ള കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കൊളോയിഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ theta potential അപ്രത്യക്ഷമായാൽ, ഇല്ലാതായാൽ കൊളോയിഡ് സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുകയും അത് precipitation നടക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് coagulation എന്ന് പറയുന്ന liquid. So theta potential is an important term or important factor that gives stability to a colloidal system. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് theta potential എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊളോയിഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് theta potential. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോ കൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആൻഡ് then is electro osmosis and after class we discuss. Stop here.